10th Standard Maths, Samacheer Kalvi. Today we are going to see the types of function example problems. First we can see horizontal line test. Horizontal line test. A function represented in a graph is 1, 1. If every horizontal line intersects the coordinate at most one point, if there are more than that, we cannot say that is one function. So example 1.12, you can see using horizontal line test, figure 1.35a, 1.35b, 1.35c, determine which of the following functions are 1 to 1. That means these three pictures, we can see these three pictures. You see here, this is the horizontal line, this is the, so already we have studied vertical line test. I think you have remembered that. So this is the horizontal line, this is the line. So here where it's cut in one place, only one place, the P is the cutting point here. So only one place it has cut. But you see this line. So did you see this? And if you put the horizontal line here, so this is the P, this is the horizontal line. Here in how many places it cut? P and Q. P and Q, 2 places. It has cut 2 places. But you see here, in this picture 1.35c, this is a line, but this is the horizontal line. In only one place it is cut. So now with this we can conclude this first picture and this third picture. The first picture and the third picture is the 1-to-1 function. 1-to-1 function. This is not the 1-to-1 function because it cut in 2 places. That's why. So now we can see the curves in figure 1.35a and figure 1.35c represent a 1-to-1 function as the horizontal lines meet the curves in only one point B. As I said, the curve in figure 1.35b does not represent a 1-to-1 function since the horizontal line meet the curve in 2 points P and Q. Okay. The horizontal line நம்ம இங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா கிடைமட்ட கோட்டு சோதனை. அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படினா வளைவரை ஒன்றுக்கொன்றான சார்பை குறித்தால் வரையப்படும் கிடைமட்ட கோடு வளைவரை அதிகபட்சமாக ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டும். அதாவது ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டினாதான் அது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. இந்த கிடைமட்ட கோடு ஒரே ஒரு இடத்துல கட் பண்ணியிருந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. கிடைமட்ட கோடு சோதனையை பயன்படுத்தி படம் 1.351, படம் 1.352, 1.353 இவற்றில் கீழ்கண்ட சார்புகள் எவை ஒன்றுக்கொன்றானவை என நம்மகிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. அப்ப இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். இந்த 3 படத்தையும் பாருங்க. இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். அதாவது இது முதல் படம், இது இரண்டாவது படம், இது மூன்றாவது படம். முதல் படத்துல கிடைமட்ட கோடுங்கிறது இதுதான். கிடைமட்ட கோடு. இப்போ இதுதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய வளைவரை. இப்போ இது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இடத்துல தான் P என்ற ஒரு இடத்துல கட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிடைக்கோடு, இது ஒரு கிடைமட்ட கோடு, இந்த கோடு இது ஒரு வளைவரை. இப்போ இது எங்கெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கு பாருங்க, இந்த P என்ற இடத்திலும் Q என்ற இடத்திலும். அதனால இதை நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம், இது என்னது இல்லை, ஒன்றுக்கொன்று சார்பு இல்லை. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவரையில் இந்த கிடைமட்ட கோடானது P என்ற ஒரே ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுது. அதனால ஷுவராக நம்ம சொல்லலாம் இது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. அப்போது நம்ம அதை தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. தீர்வு ஒரு கிடைமட்ட கோடு வரைபடம் முதல் 1.35ல் 1 மற்றும் மூன்றாவது படம் ஆகியவற்றை அதிகபட்சமாக ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டுவதால் இவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. நம்ம சொன்ன இல்லையா, முதல் படமும் மூன்றாவது படமும் பார்த்தீங்கன்னாலே நமக்கு தெரியும். இதுலேயும் ஒரு இடத்துல தான் கட் பண்ணியிருக்கு, இதுலேயும் ஒரு இடத்துல. ஸோ நமக்கு இதை என்ன சொல்லலாம், ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு. ஆனால் ரெண்டாவது படத்தில் என்ன ஆச்சுது, P மற்றும் Q ஆகிய இரு புள்ளிகளில் இந்த கிடைமட்ட கோடு வெட்டுவதால் கொடுக்கப்பட்ட வளைவரை ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பை குறிக்காது.
அப்படின்னு நம்ம முடியும். The second example. Example 1.13. Example 1.13. Let A equal to set of 1, 2, 3. Let B equal to set of 4, 5, 6, 7. And F equal to set of 1, 4, 2, 5, 3, 6. Be a function from A to B. Show that F is 1 to 1 but not onto function. So we know what is 1, 1 function and onto function. 1, 1 means already we have studied in the previous class. What is that 1 to 1? So in all the elements in A must have the image in B. Now this is the set A, this is the set B. Now 1 is mapping with 4, 2 maps with 5, 3 maps with 6. 2, 3, B set of 4, 5, 6, 7 and they given. Show that F is 1, 1 but not onto function. Surely we can say this is 1 on function because see the element A. Each element in A has the mapping with image in B. 1 maps with 4 and 2, 5, 3, 6. These are the images of A. So we can say this is 1, 1 function. But we know that is very sure we know it is not a onto function. Why? Because in onto function we have studied in the B set to B. All the elements must have the pre-image in A. Pre-image in A. So 7 has no pre-image in A. So we can say it is not onto function. It is not onto function. So we can write it. It's a 1 to 1 function but not onto function. அதாவது எடுத்துக்காட்டு 1.13ல என்ன சொல்றாங்கன்னா set of A equal to 1, 2, 3. B வந்து 4, 5, 6, 7 மற்றும் F வந்து 1, 4 ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆனால் மேல் சார்பு இல்லை என காட்டு. மேல் சார்பு இல்லை என காட்டு. இப்போ இந்த பிக்சர் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ ஏயில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பியில் என்ன செய்திருக்கு? மேப்பிங் ஆயிருக்கு. இப்போ 1க்கு வந்து 4. 1 மேப்ஸ் வித் 4, 2, 5, 3 மேப்ஸ் வித் 6. ஸோ நமக்கு இதை பார்த்த உடனே சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏயில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பியில் வந்து மேப்பிங் ஆயிருக்கு. வேறு வேறு எலிமெண்ட்ஸோடனா எஃப் ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு. ஆனால் இது மேல் சார்பு இல்லை. மேல் சார்புன்னா நம்ம என்ன படித்தோம்? பியில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் கூட இங்கே ஒரு 300 இருக்கணும். ஆனால் இந்த 7க்கு நமக்கு இங்கே இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? இது வந்து மேல் சார்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ எஃப் ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றானது ஆனால் மேல் சார்பு இல்லை. So now we can see 1, 4. If A equal to set of -2, -1, 0, 1, 2 and F is from A to B is an onto function defined by f of x equal to x squared plus x plus 1, then find B. So A set namak thandirukku. We have to find out the B set. So A -2, -1, 0, 1, 2. These are the elements in A. Now so f of x they have given for us a first value in A -2. The first value in A -2. So I can put it here first to -2. Instead of x I have to put it -2. Already we have studied like this problems. So instead of x we can put it, what is that? -2 squared. -2 squared. Okay, -2 squared plus instead of x we have to put it -2 plus 1. So -2 squared we know -2 into -2, -2 minus into minus plus 2 2s are 4. So I have written here 4s plus into minus minus 2 plus 1. Now let us see. So the positive number add first. 4 plus 1 4, this 4, this plus 1. 4 plus 1, what is that? 5. 5 minus 2, 3. So we have found out the answer. Now f of x, what is the next value here? -1. So now we have to find out -1. Now we are going to do together, we are going to do -1. So here what can we write? -1 square here -1. So that is equal to
minus 1 squared, minus into minus plus 1 into 1, 1, we know it. 1 plus 1, 1 plus 1 plus minus 1. So plus into minus, what will you get it? Minus 1. Again we get it plus 1. So 1 minus 1, 0, 0 plus 1, 1. The answer is 1. Now the next value 0. So we are going to put it here 0. 0. So 0 squared. We know the value 0 squared, and instead of x we have to put it 0. So that is equal to 0 squared. We know the answer 0 plus 0 plus 1. So plus 1. The next one 1. So you have to put it now 1. The value of 1. 1. 1. Here also 1. 1. 1 squared. Here 1. So 1 squared plus 1 plus 1. 1 squared, 1 into 1, 1 plus 1 plus 1. So what is the answer? That is equal to 3. We can write it 1 plus 1 plus 1, 3. Then f of x equal to x squared plus x plus 1. The last one, I think. So we have to put it the 2. 2 instead of x, we are going to put it here 2. So 2 squared. 2 squared. Here 2. That is equal to 2 squared. 2 squared means 2 2s are. We have found out all the elements. Now, what can be the answer? Tell me. So what is the question? First we must know. Then find b. So we have to find the b. Is an onto function defined by 3, 1 and 1. Here what is that? 3. So these are the elements of B. So all the elements in B have the pre-image of A. Pre-image of A. So we can range of F equal to B, codomain of F. Because already we know in set what are the elements we have that are called domain. In set B what are the elements we have that are called codomain. So okay, I hope na சொல்லிருக்காங்க அப்படினா A setல -2 -1 0 1 2 மற்றும் f ஆனது A's to B, f is from A's to B என்ற சார்பானது f of x equal to x squared plus x plus 1 2. மேல் சார்பு எனில் மேல் சார்புனே அவங்க தந்துட்டாங்க எனில் b ஐ காண். இப்போ நமக்கு a வேல்யூ a வந்து தெரியும் -2 -1 0 1 2. இப்போ நான் வந்து b வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். we are going to find out b. அதாவது b வேல்யூ எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ f of -2 இங்க x இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன செய்றோம்? x க்கு பதில் -2 போடுறோம். அப்ப இங்க x ஸ்கொயர்ட். அப்ப என்ன வரும்? நமக்கு -2 ஸ்கொயர்ட் plus x இருக்க இடத்துல என்ன வரும்? இந்த plus into x க்கு வேல்யூ என்னது? -2 plus 1. so 2 minus into minus plus நமக்கு தெரியும் 2 2s are 4 4 minus 2 2 2 plus 1 3. இந்த சேம் வே நம்ம இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ -1 இதில் -1 கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ இங்கே என்ன கண்டுபிடிப்போம் நம்ம? -1 ஸ்கொயர். இங்கே என்ன போடுவோம்? -1 plus 1. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னவாக இருக்கும்? -1 ஸ்கொயர் we know 1. -1 plus 1 நமக்கு ஏற்கனவே அது 0 ஆயிரும். -1 plus 1 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அதை வந்து நமக்கு இப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சிங்க? 1. இந்த மாதிரி அடுத்தது நான் என்ன போடுறேன்? இந்த எக்ஸுக்கு பதில் நான் என்ன போடலாம்? இங்கே என்ன இருக்குது? 0 இருக்குது. அப்போ இந்த 0வை நான் போடுறேன். இந்த 0வை நான் போடும்போது நான் என்ன எழுதுவேன்? 0 ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதுவேன். 0 ஸ்கொயர்டு. இங்கே என்ன எழுதுவேனா? 0. அப்போ இங்கே எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? இந்த ரெண்டுமே 0 ஆயிரும். 0 ஸ்கொயர்டும் ப்ளஸ் 0 நமக்கு 0 ஆகி நமக்கு இங்கே ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 1 கிடைக்கும். இப்போ இங்கே என்ன போடுவோம்? அடுத்த நம்பர் 1 இருக்குது இல்லையா? இப்போ நான் வந்து 1 போடுறேன். இங்கே 1 போடும்போது ஸோ நான் இங்கே 1 போடுறேன். இங்கே என்ன பண்ணுவேன்னா 1 ஸ்கொயர்டு போடுவேன். இங்கே என்ன பண்ணுவேன்? 1 போடுவேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள். 1 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1 1 ஸ்கொயர்டு 1 ஸ்கொயர்டு we know 1 1 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள்? 3. 1 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1 நமக்கு 3 கிடைக்கும். இப்போ கடைசியாக நான் என்ன போட போகிறேன்? இப்போ கடைசி இருக்கிறது 2. இப்போ இந்த 2வை நான் இப்போ போடுறேன். 2வை நான் போட்டேன்னா
2 போடுறேன். இங்கே நான் என்ன செய்றேன், x இருக்க இடத்துல எல்லாம் நான் மாத்துறேன். 2 ஸ்கொயர். இங்கே என்ன போடுவேன் நான் சொல்லுங்க, 2. அப்போ 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 1. இப்போ 2 ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 2 2s are 4 ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 1. அப்போ 4 ப்ளஸ் 2 6. 6 ப்ளஸ் 1 நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, 7. வீச்சகம். இப்போ அதாவது இந்த நமக்கு இங்கே என்னெல்லாம் தெரியும், வீச்சகம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இங்கிலீஷில் நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ வீச்சகம். இப்போ இதெல்லாமே வந்து வீச்சகம். சரியா, வீச்சகம். அப்போ இது யார் ஆக்சுவலாக யார் இது வீச்சகம் இதுவாக இருந்தால் நமக்கு வந்து துணை மதிப்பகம். துணை மதிப்பகம் நமக்கு என்னது கிடைக்கும் சொல்லுங்க, துணை மதிப்பகம். இவ்வளவும் நமக்கு கிடைத்த துணை மதிப்பகம். ஸோ இதுதான் நமக்கு நம்ம கண்டுபிடித்த ஆன்சர். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்.